తక్కువ పెట్టుబడి తరగని డిమాండ్ ప్రీమియం బ్రాండ్ సపోర్ట్ తో మిస్టర్ ఆప్టికల్స్ ఫ్రాంచైజీ మీకోసం కాల్ మిస్టర్ ఆప్టికల్స్ టుడే. ఎట్లా అనిపిస్తుంది హౌ ఇస్ యువర్ క్యారెక్టర్ క్వీన్ కేజేక్యూ? Queen is something different which people have not seen me doing before. అంటే లాక్కునేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, తన దగ్గర ఉండేది ఒకటి ఉండుద్దని ఒక డైలాగ్ ఉంది. Hero is falling in love with the heroine and Hmm. heroine is saving heroine from someone. మగాడు గెలుచుకుంటాడు కాని వాడు లాక్కుంటాడు. నువ్వేంటి? మీ లైఫ్లో మీ ఫస్ట్ లవ్ ఎప్పుడు మొదలైంది? ఆ స్టోరీ ఎందుకు బ్రేకప్? Or you're asking about personal life, that Yeah. first love and all. School. Cool. 11th standard. మీరు ఎంతమందిని చంపేస్తారు? I mean, obviously, everyone's character is very different, but there's no love interest. It's not a love triangle. వాళ్ళు మనము బట్ ఆఫ్టర్ కే ర్యాంప్ మీకు పర్సనల్గా వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఎలా అనిపించింది? I think that was the only biggest. People started telling me, "Oh, you are like that. Oh, you are like that." If you had to 3 movies in your lifetime with only one hero, who would you choose? Ranbir Kapoor. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ యాంకర్ పవన్. ఈరోజు మనతో ఒక బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ క్వీన్ అని చెప్పొచ్చు. ఆవిడ షార్ట్ కట్లో యుక్తి తరేజ గారు ఉన్నారు. మరిన్ని విషయాలు ఆవిడ అడిగి తెలుసుకున్నాం. నమస్కారం అండి. Namaste, బాగున్నారా? బాగుందాం, మీరు ఎలా ఉన్నారు? Very nice, very good. ఓకే, ఎట్లా అనిపిస్తుంది డాక్టర్ సహజారెడ్డి అండ్ మరియా అన్నాపాల్ అండ్ మెర్సీ జాయ్ అండ్ స్వాతి అండ్ సిమ్రాన్ అండ్ నెక్స్ట్ మా క్వీన్ Wow, you know what I've done before. అండ్ స్టార్టింగ్ ఎంటీవీ సూపర్ మోడల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2019? Wow, wow. I'm actually feeling very happy that you know what work I've done since till now. Yeah, just, ఎట్లా అనిపిస్తుంది హౌ ఇస్ యువర్ క్యారెక్టర్ క్వీన్ కేజేక్యూ? Queen is something different which people have not seen me doing before. ఓకే, It's a very strong character with lot of deep layers. It's not a regular heroine role I've done. ఓకే, I've been shown in a raw way. Maybe in the teaser or trailer I'm looking a little glamorous, but it's a very, I've been shot in a very raw, and the focus is only on performance. ఓకే. ఎక్కువ అంటే మూవీలో మీరు యాక్షన్ చేసేది దీక్షిత్ శెట్టి గారితో ఉండొచ్చా, శశి వడేల గారితో ఉండొచ్చా? అంటే మీది ఒక డైలాగ్ ఉంది టీజర్లో, అంటే లాక్కునేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, తన దగ్గర ఉండేది ఒకటి ఉండుద్దని ఒక డైలాగ్ ఉంది. అంటే Dikshit's dialogue, right? మిమ్మల్ని ఇప్పుడు లాక్కునేవాడు ఒకడు ఉంటారు, తీసుకునేవాడు ఒకడు ఉంటారని చెప్తారు. బట్ మిమ్మల్ని ఎవరు లాక్కుంటారు ఇద్దరిలో, హీరోస్లో, దీక్షిత్ ఆర్ శశి వడేల గారు? As the hero, you're saying ki who is the? గ్రాప్ చేసుకోవడం హీరో దీక్షిత్ ఆర్ శశి వడేల గారు? It's not that kind of a film. That's what I'm telling you. ఓకే, Like, ఓకే, it's not a regular film where there's one hero and a Hmm. heroine. Hero is falling in love with the heroine and Hmm. heroine is saving heroine from someone. ఓకే, No, it's actually they all three are kind of survivors and they're surviving in their own ways. ఓకే, They're gangster in their own ways. Their situations have made them a gangster, I would say. ఓకే. మీరు ఎంతమందిని చంపేస్తారు? కిల్. I mean, obviously, everyone's character is very different, but there's no love interest. It's not a love triangle. I know Hmm. people must be thinking that, okay, 2 boys, 1 girl, obviously it will be a love triangle, but no, ఓకే. it's not like that. మీరు మోడలింగ్ కెరియర్ నుండి యాక్టింగ్ వైపు ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది? It transitioned into that. I mean, more than modeling, I started getting, as you know, I was in that modeling show. So I started getting more acting calls after that rather than modeling. ఓకే. So yeah. లూట్ గయే సాంగ్ ఆఫర్ మీకు ఎలా వచ్చింది? ఇమ్రాన్ హషీమ్ గారితో కలిసి నటించిన అనుభవం ఎలాంటిది? With Imran Hashmi, సాంగ్ లూట్ గయే Lut Gaye, yes. Lut ఆఫర్ Gaye. ఎలా వచ్చింది? ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎట్లా అనిపించింది? వర్కింగ్ Telugu ఎక్స్పీరియన్స్? industry called me after that. After ఓకే, that, only my first film here happened. ఓకే. టాలీవుడ్లో మీ మొదటి సినిమా అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి? స్టాప్ రంగబలి మూవీ, స్టార్టింగ్ యువర్ టాలీవుడ్ ఫిలిం రంగబలి, మొదటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది? అంటే
it was a very good experience. The same production house, they only launched me, and they Okay. only then gave me my next film also. This is the second Telugu film I signed ఓకే. in reality, and then I signed K-Ram. యెస్. So I shot K-Ramp in 2025 and it got released also in 2025. But this I shot in 2024. ఓకే. Yes. So this was actually shot 2 years back. But obviously, like, we have been shooting for 2 years on and off. Yes. ఓకే. అండ్ వేరు వేరు భాషల్లో మీరు యాక్ట్ చేశారు. నటిస్తున్నప్పుడు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం లాంగ్వేజ్ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు? ఎస్పెషల్లీ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్. I think language barrier, I don't really think language is a barrier in a cinema. Because no, I think if you understand the emotion really well, then it's just a way of just conveying your feelings, right? యాహ్! Language is just a way of conveying your feelings, I would say. ఓకే. So I wouldn't say that it has become a barrier for me. It has ever become a barrier for me. ఓకే. షూటింగ్ సెట్స్‌లో మీ కో స్టార్స్‌తో మీ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? With Shashi to Shashi, immediately we bonded. Like, we Okay. did workshops also together before the movie started. For 3-4 days we were doing workshops and we immediately became friends. Dikshit, I mean, I started speaking to him really late. Like, we both started speaking to each other really late. It was a very professional kind of ఓకే. bond we shared. Yeah, but he's a really good actor. I loved working with him and loved sharing screen with him. ఓకే. మీ లైఫ్‌లో మీ ఫస్ట్ లవ్ ఎప్పుడు మొదలైంది? ఆ స్టోరీ ఎందుకు బ్రేకప్ అయ్యారు? Or you're asking my personal life, that Yeah. first love and all. School, కూల్. 11th standard. ఓకే. అండ్ కేకే గారితో మీ బాండింగ్ ఎట్లా ఉండేది షూటింగ్ టైమ్‌లో ఆన్ సెట్స్? That's what I was telling Shashi the next day. I mean, the last time I met him, I was just telling him that I have so much guilt in my heart that I couldn't spend so much time with him. Like, you Okay. guys have spent so much time with him because, they used to go chill at his place. I mean, they have had long conversations. But I used to only meet him on set. And I feel like I wish I could have just shared more moments before he left. But he was such a genius director. On the set, I mean, it was just like wonderful that how everybody was just so like determined to just make one project like really good. ఓకే. From like every technician to actors to everyone. షేర్ ఏ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ దట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఎ మూవీ సెట్. I showed up on set when I'm not needed. I was not needed. It was Okay. some communication gap. And I just came on set that day and I've done all my hair, makeup, and I'm feeling like, okay, this scene is gonna happen. And then I go on set also because I was just waiting in my caravan for such a long time. I went on set and then Kiran sir was like, why you have come today? I'm like, shoot. No, today there's no scene for you. Go rest. I'm like, why? Yeah, that was a funny incident. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ సీన్ ఇన్ యువర్ కెరియర్? Now that I've done K-Ramp after this, so there was one scene in K-Ramp which was challenging for me. ఓకే. Not challenging, I would say. Not actually, this movie scene was challenging for me. There is one penthouse scene ఓకే. which happens in a Shashi's house only. That was challenging for me. ఓకే. బట్ అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా చేసిన మూవీస్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కొంచెం Different. డిఫరెంట్‌గా ఉండేవి. అంటే స్టార్టింగ్ 'రంగబలి' కానీ, 'మార్కో' కానీ, మిమ్మల్ని ఏదైనా అంటే ఎళ్లి స్టేషన్‌కెళ్ళి I know, right? I know. కొట్టడం కానీ, 'కే ర్యాంప్' మీరు టైంకి ఉండకపోతే ఒకసారి చెప్పు, టైంకి చెప్పు. టైం అంటే కన్ఫర్మా అని మళ్ళీ అనడం. దీంట్లో కూడా కొంచెం I'm actually doing very different characters. The things I'm shooting for at this point also, they are also very different. ఓకే. I mean, everything is very different. It's not repetitive. People are going to see me in very different shade in other films also. ఓకే. This is also very different shade, and the things I'm doing, yeah. Actually, Telugu cinema is giving me very different kind of stories and characters. బట్ ఆఫ్టర్ 'కే ర్యాంప్' మీకు పర్సనల్‌గా వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్ కానీ, టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్ కానీ ఎలా అనిపించింది? I think that was the only biggest, people started telling me, oh, you are like that, oh, you are like that. I'm like, they're so convinced with my acting that they think that I am that. ఓకే. Like,
that I could entertain them that way that they actually believe it's like that. Okay. That was, I think, the biggest compliment. Who did you find the most stylish hero on the shooting spot? Acha, the people only I've worked with, right? Yes. In the stylish, I think Unni was really stylish. Unni Mukundan sir. He was really effortlessly stylish. Okay. And what is your favorite classic Telugu movie? Favorite classic Telugu movie is Fida. Fiza. I love the Okay. songs, everything. It's just like very happy-go-lucky film. ఏదైనా సాంగ్ పాడతారా? Songs I don't remember. I No. Okay. If you get a Hollywood offer, who would you choose as the first hero? Bradley Cooper. Okay. Bradley Cooper. What was the last movie you watched in theaters or OTT? The last movie I watched in theaters only, I watched Obsession. Okay. After that, I've just been watching documentaries, crime documentaries. బట్ మీరైతే బాగా సెట్ అవుతారేమో దట్ Yes. క్యారెక్టర్. Yeah, I don't know. That's why I'm watching I'm watching crime documentaries a lot these days. Okay. If you had to 3 movies in your lifetime with only one hero, who would you If I have choose? to only, If you had to 3 movies in your lifetime with only one hero, who would you choose? Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Okay. 3 emojis that describe you best. On Heart. Okay. And this one, where the eyes are up. I like that one. And a smiley. Okay. One word about Tollywood fans. I love them. I love them. The moment I have come to Tollywood, I mean, they have just accepted me like I'm theirs, and I belong here. Okay. Yeah. If you get a superpower for a day, what would you do? If I get a superpower for one day, what superpower? Any Acha. superpower. Any superpower. I would love to read the mind of the other person, what they're thinking. Okay. Yeah. I just want to know what everybody's actually thinking and what they're actually saying. Okay. Marry, date, friend. Give 3 hero names. Okay. No, you have to give me options, no? Always Ranbir Kapoor, Allu Arjun, and NTR sir. Everybody's married. Prabhas sir. I mean, they're all love, yeah. They're all love. I wouldn't kill anyone. Okay. If not an actress, what would you be? If not an actress, I would be. I think I could have been a good lawyer. Okay. A movie you can watch 100 times. A movie I can watch 100 times is, I think, Kal Ho Na Ho. Okay. What is your favorite classic Telugu movie? I told you, Fida. Fida. Okay. One director you dream to work with. S.S. Rajamouli, for sure. Shekhar Kamula, for Okay. sure. I mean, these are the two ones I genuinely want to work with them. Okay. Love or career? At this point, career. At this point, career. Okay. Beach date or long drive? Beach date or long drive? Long drive. Long drive. Lip sync or live voice acting? Live voice acting. Live voice acting. Okay. First crush. 9th standard. Okay. Yeah. 9th standard. Okay. Song you are addicted to? Song I was addicted to. These days, I'm addicted to one song, Maname. Okay. Maname. It's a Tamil song, but I love that song. Yeah. Okay. Instagram or Netflix? Netflix. Netflix. Okay. మీ గ్లోయింగ్ స్కిన్ వెనుక ఉన్న బ్యూటీ సీక్రెట్ లేదా రొటీన్ ఏంటి? Sleep well. ఓకే. Sleep for minimum 8 hours, I think. మినిమం 8 hours. Okay. Minimum 8 hours. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నెగిటివ్ కామెంట్స్ లేదా ట్రోల్స్ మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? It affects me for a day, but then I think I sleep on it, and next day is obviously a new start. ఓకే. But definitely it affects. It feels bad if somebody says bad about you. ఓకే. ఇండస్ట్రీలో మీ రోల్ మోడల్ ఎవరు? భవిష్యత్తులో మీరు ఏ హీరోతో నటించాలని ఆశపడుతున్నారు? Role model hero. హ్మ్.
ఎనీ హీరో యూ వర్కెడ్? I want to work with. I said that like Allu Arjun I really want to work with, ఓకే. and Nani. నాని సార్. Nani అండ్ sir. నాని సార్తో ఆల్రెడీ టీజర్ Yeah, I mean I've met him. Yeah, he did the teaser launch. ఓకే. ఎనీ డైలాగ్ నాని సార్ ఆర్ అల్లు అర్జున్ సార్? In the next interview, I'll learn and come. ఓకే. Then I'll perform. మీకు కాబోయే లైఫ్ పార్ట్నర్ లేదా అబ్బాయిలో ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన క్వాలిటీస్ ఏంటి? He should be tall. ఓకే. I want him to be taller than me, and then very non-judgmental ఓకే. and non-defensive. I don't want the person to be, I don't like that quality about people when they start defending themselves all the time. ఓకే. Yeah. అండ్ ఫైనల్‌గా 'కేజీక్యూ' మూవీ గురించి ఆడియన్స్‌కి ఏం చెప్తారు? Guys, my movie KJQ is releasing in your nearby theaters. అందరూ తప్పకుండా థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి. We have made this film with lots of hard work and love. So please watch it and give it lots of love. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మూవీ మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Yes. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. It was Thank you. lovely talking to you. థ్యాంక్ యూ.